Hello everyone, welcome to Saman Yapa YouTube channel. අද දවසේදී ඔයාගේ කතාව ලස්සන කරගන්න අත්‍යවශ්‍ය වන ෆ්‍රේස් එකක් අර්ථාන්විත වාක්‍ය තුල කොහොමද යොදාගන්නේ කියලායි කියලා දෙන්නේ. ඒ නිසා සුපුරුදු විදියටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා හොඳින් ශ්‍රවණය කරන හොඳින් නරඹන ඔයාට මේ සියල්ලම අඩු නැතුව ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. In the name of නාමයෙන්, in the name of නාමයෙන්, in the name of our pure love, අපේ පිවිතුරු ආදරේ නාමයෙන්, pure love, පිවිතුරු ආදරය, අපේ පිවිතුරු ආදරේ නාමයෙන්, I'll promise you, I will promise you, I'll promise you, මං ඔයාට පොරොන්දු වෙනවා. මේ වාගේ වාක්‍යයක් තවත් අර්ථාන්විත කරගන්න අපිට යම් දෙයක් මේකේ අගට එකතු කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. In the name of our pure love, I'll promise you not to do anything wrong. කිසි වරදක් නොකරන්නට. I'll promise you not to do anything wrong. කිසි වරදක් නොකරන්නට මම ඔයාට පොරොන්දු වෙනවා. අපේ පිවිතුරු ආදරේ නාමයෙන් කිසිම වරදක් නොකරන්නට මම ඔයාට පොරොන්දු වෙනවා. කිසිම වරදක් නොකරන බවට මම ඔයාට පොරොන්දු වෙනවා කියන එක කියන්නේ මේ විදිහටම තමයි. In the name of our friendship, අපේ මිත්‍රත්වයේ නාමයෙන්, I'll help you, මම ඔයාට උදව් කරන්නම්. ඔන්න ඒ වාක්‍යෙම තවදුරටත් දීර්ඝ කරනවා මේ විදිහට. In the name of our friendship, I'll help you in your hour of need. ඔයාට උදව් අවශ්‍ය මොහොතේදී මම ඔයාට උදව් කරන්නම්. අපේ මිත්‍රත්වයේ නාමයෙන් ඔයාට උදව් ඕන වෙලාවට මම උදව් කරන්නම්. අන්න ඒකයි මේ කියලා තියෙන්නේ. අපි මේකම මෙහෙම කිව්වොත් අපේ මිත්‍රත්වයේ නාමයෙන් මම ඔයාට උදව් කරනවා කොන්දේසි විරහිතව. In the name of our friendship, I'll help you unconditionally. එතකොට අපි පාවිච්චි කරන වචනය adverb එක තමයි unconditionally. In the name of our friendship, I'll help you unconditionally. අපේ මිත්‍රත්වයේ නාමයෙන් මම ඔයාට උදව් කරනවා කොන්දේසි විරහිතව. In the name of God, දෙවියන්ගේ නාමයෙන් don't do like this. මේ විදිහට කරන්න එපා. දෙවියන්ගේ නාමයෙන් මේ විදිහට කරන්න එපා. In the name of God, don't do like this. In the name of God, let me be alone. Let me be alone. මට තනියම ඉන්න දෙන්න. දෙවියන්ගේ නාමයෙන් මට තනියම ඉන්න දෙන්න. In the name of God, let me live by myself. මෙතන by myself කියන්නේ මා විසින්. නමුත් ඇත්තටම අර්ථය තමයි alone කියන අර්ථය. තනිවම. Live by myself කියන්නේ තනිවම ජීවත් වෙනවා. In the name of God, let me live by myself. මට තනියම ජීවත් වෙන්න ඉඩ දෙන්න. Or else you can say, let me live alone. Let me live alone. In the name of God, let me live by myself. In the name of justice, let them live in this country. යුක්තියේ නාමයෙන්. In the name of justice, let them live in this country. ඒගොල්ලන්ට මේ රටේ ජීවත් වෙන්න ඉඩ දෙන්න. In the name of law, නීතියේ නාමයෙන්, the criminals, අපරාධකාරයෝ must be punished. මෙතන passive voice වාක්‍යයක් තියෙන්නේ. Must be punished කියන්නේ මොකක්ද? දඬුවම් කළ යුතුම වෙනවා. කාටද? අපරාධකාරයින්ට. නීතියේ නාමයෙන් අපරාධකාරයින්ට දඬුවම් දිය යුතුම වෙනවා. කොහොමද ඒක කියන්නේ? In the name of law, the criminals must be punished. In the name of democracy, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නාමයෙන්, a presidential election, ජනාධිපති වරණයක් must be held in this year. මේ වසරේදී පැවැත්විය යුතුමයි. In the name of democracy, a presidential election must be held in this year. In the name of your children, stop drinking. ඔයාගේ දරුවන්ගේ නාමයෙන් බොන එක නවත්තන්න. In the name of your children, stop drinking. ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය කරන ආකාරයේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ෆ්‍රේස් එක භාවිතා කරලා. ඇතැම් වෙලාවට in the name of කියන එක වාක්‍යයේ මුලට ගන්නවා වගේම අවසානයේට භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා
සමහර වාක්‍යවල අර්ථයට හානියක් නොවන පරිදි. ඉතින් මං හැමදාම කියනවා වගේ ඔයාගේ දැනට තියෙන ඔයා මේ වෙනකොට රැස් කරගෙන තියෙන දැනුම කුසලතාවය අනුව ඔයා වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඒ සඳහා මෙන්න මේ ෆ්‍රේස් එකත් භාවිතා කරලා වෙනදටත් වඩා හොඳට අර්ථාන්විත වාක්‍ය නිර්මාණය කරගනිමින් ඔයාගේ දැනුම දියුණු කරගන්නවා වගේම පුරුදු පුහුණු වීම කරමින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Hi everyone, I am Shadi Premchandra, retired army officer. Today I thought to make a video like this to bring you an important message regarding English language. Because today we can't keep away from this language at all. We know nowadays how people are struggling to learn this language. Some people give up learning this language because of that effort. Sometimes they may not be able to find out a good English teacher. I also had a lot of problems then with this language. Although I spoke in English, I made so many grammatical mistakes. To overcome from this grammatical mistake, I needed to find out a good English teacher with proper instructions. If you join Saman Yapa classes, you can find all these opportunities. Through Mr. Saman Yapa's YouTube channel, coincidentally, I got a chance to view Major Premchandra's speech. After seeing it, it made me to share some words about Mr. Saman Yapa. I'm a teacher. Throughout my life, I participated in numerous English courses. Eventually, I was able to enhance my skills to this level with Mr. Yapa's guidance. The way of his teaching, articulate expression, pronunciation, dedication, motivation, and also his humbleness impressed me a lot. I can highly recommend him as one of the best teachers. Mr. Yapa received his education in Colombo and currently resides in Anuradhapura. Wish you all the best. Thank you. ඔයාට මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස්, ෆිසිකල් ක්ලාසස්, ඒ වගේම රෙසිඩෙන්ෂල් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්.